Good afternoon, everyone. I hope you all are great. Today, I would like to focus on Matthew Arnold's biography. Matthew Arnold. I hope all of you can see the screen now. Can you? Hello? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, that's fine. So, Matthew Arnold, as you can see on the screen, he was born on 24th December 1822, and he was a British citizen, and he died at age of 65. He was born in Laleham, United Kingdom, and he is famous mostly as a poet. We know him as a poet. Let's know something about his family. His wife was Frances Lucy. His father, that means Matthew Arnold's father, was Thomas Arnold. Matthew Arnold's children. These are his children, five children in total, and he died on April 15, 1888, and he died in Liverpool. Someone is trying to get in now. All right. So, okay. If you just look at these lines, Matthew Arnold was a distinguished 19th century English poet and critic who brought about a revolution in the world of English literature with his critical essays, prose, and poetry. He wrote poetry, he also wrote some critical essays, prose. That's why people also call him a critic. All right, a literary critic. His standing in the literary world rests as much as on his poetries as his narratives and essays. If you just look at the word poetries, poetries, it's correct, but we normally don't use poetries. Poetries. Poetry, singular, plural, poetries, ies. Normally we don't use. Anyway, but it is correct. So, সাহিত্য জগতে ওনার কবিতা যেমন সমৃদ্ধ, ওনার কবিতা যেমন আহ, প্রসিদ্ধ, মানুষ পড়ে জানে, ওনার রচনাগুলো কিন্তু বেশ বিখ্যাত, ওনার প্রবন্ধগুলি. Although Arnold is thought of as the third great Victorian poet after Alfred Tennyson and Robert Browning. So, Matthew Arnold, he is from the Victorian age, and Alfred Tennyson, Robert Browning, they were also Victorian writers, poets, and Alfred Tennyson is most famous from the Victorian period, then Robert Browning, and the third position goes to Matthew Arnold. While his poetical works have been tagged as gnomic, gnomic means
mysterious, unclear. Many of his poems, or most of his poems, I should say, are unclear. The meaning is not clear. It's ambiguous, mysterious, রহস্যময়। মানে কবি কি বোঝাতে চাচ্ছেন এই লাইনগুলো দিয়ে এটা পাঠকরা সহজে আসলে বুঝতে পারে না। But romantic poetry was so clear, so easy to understand. I am just comparing here. Anyway, so his poems are mysterious, unclear, not easily understandable, and elegiac. You can see here there is a word elegiac. Elegiac means uh, most of the time the tone of the poem is sad. মনে হয় যেন কবিতায় শুধু দুঃখের কথা, কষ্টের কথা। His refined moral and satirically witty prose. His prose is refined, moral, and there is satirical elements in his prose. ওনার যে গদ্য মানে প্রবন্ধ রচনাগুলো বেশ সুন্দর, পরিশীলিত, রিফাইন্ড, সাজানো গোছানো, moral. There is a moral lesson in every essay. Okay, if you read the stories of Aesop from the Greek Aesop, then you will find a moral lesson in every story. Similarly, if you read Matthew Arnold's essays, you will get a moral lesson in each of the stories. তো ওনার প্রবন্ধগুলোতে আমরা নৈতিক শিক্ষা পাই, প্রতিটা রচনাতেই থাকে, এবং উইটি উইটি মিন্স touch of intelligence, touch of humor. Okay, they make us smile and they make us more intelligent. If you read those essays written by Matthew Arnold, then you will be more intelligent and witty. So this is why he has a big fan following. That means many readers, many people like him as a poet. Arnold believed that poetry should be the criticism of life and verbalize a philosophy. So, according to Matthew Arnold, the purpose of poetry should be to criticize life. ম্যাথিউ আর্নল্ডের কথা হচ্ছে, ওনার বিশ্বাস হচ্ছে যে কবিতার উদ্দেশ্য বা কাজ হবে সমাজকে, সরি, জীবনকে নিয়ে কথা বলা, জীবনকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করা। ক্রিটিসাইজ বলতে এখানে কিন্তু নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে না। এখানে ক্রিটিসাইজ বলতে বলা হচ্ছে যে অ্যানালিসিস, অ্যানালাইজ, ক্রিটিসাইজ, অ্যানালাইজ, এক্সপ্লেইন, ডেসক্রাইব, ইলিউসিডেট। ওকে, তাহলে জীবনকে, জীবনের বিশ্লেষণ করতে হবে, হ্যাঁ, জীবনকে নিয়ে ভাবতে হবে, মানুষকে নিয়ে ভাবতে হবে, মানুষকে নিয়ে লিখতে হবে, সমাজকে নিয়ে লিখতে হবে, সমাজে কোন কোন পরিবর্তন প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে লিখতে হবে। সো ওভারঅল অ্যাজ এ হোল, Arnold believed that poetry should criticize, that means should analyze life, society, people, their behavior, social structures, and so on. And of course, poetry should have a philosophy. Poetry should not be meaningless. আমি লিখার জন্য লিখলাম, কোনো কবিতার কোনো অর্থই দাঁড়ালো না, কিছুই নেই, হ্যাঁ, কোনো অর্থপূর্ণ কিছু নেই, যুক্তিসঙ্গত কোনো কথা নেই, তাহলে সেটাকে কবিতা বলা যাবে না।
এটা ম্যাথিউ আর্নল্ডের বিশ্বাস। তাহলে কবিতায় একটা দর্শন থাকবে, ফিলসফি। There should be a philosophical element in every poem, and a poem should teach something, you know, the readers. A poem should teach the readers something. Then again, his narratives and descriptions were pleasant and charming. Uh, I'm here in this line, full of outstanding similes to produce a lasting means continuous, enduring effect on the reader's minds. You see, if you write a poem, if you describe everything pleasantly, charmingly, if you use wonderful, excellent similes and metaphors, then your poetry will be well accepted by the readers. তুমি যদি কবিতা লেখো, কবিতায় যদি তুমি বর্ণনাগুলো, কবিতার লাইনগুলো খুব সুন্দর হয়, মসৃণ হয়, আহ, মানে পাঠকরা পড়ে আনন্দ পাবে এমন ভাবে লেখা, এবং তোমার কবিতায় যদি তুমি সিমিলি ইউজ করো, রূপক ইউজ করো, তারপরে হচ্ছে কি বলে, প্রতীক ইউজ করো, হ্যাঁ, আহ, উপমা উপমা ইউজ করো, সিমিলিজ, ম্যাটাফোর্স, তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু পাঠককে আনন্দ দেয়। যেমন একটা সিমিলি আমি এক্সাম্পল বলি, ওয়ান এক্সাম্পল অফ দ্য সিমিলি, suppose the lover is saying to the beloved that uh, your hair is dark, sorry, your hair is, someone is trying to join now. Okay, Nahid. All right, let me go back to what I was saying. যেটা বলছিলাম, if the lover says to the beloved, you are your hair is like the night, your hair is like the night, তাহলে কি দাঁড়ালো বাংলায়? প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলছে, তোমার চুল রাতের মতো, রাতের মতন কালো, তোমার চুল রাতের মতন কালো। এই যে আমি একটা সিমিলি ইউজ করলাম, হ্যাঁ, তুলনা করলাম প্রেমিকার চুলকে রাতের সাথে, রাতের অন্ধকারের সাথে। রাত যেমন কালো, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রেমিকার চুলও কালো। তো এই যে একটা বিষয়, সিমিলি, সো সিমিলিজ, the readers love, enjoy reading the similes, metaphors, other, also other literary devices. He was also, Matthew Arnold was also a critic who refused to surrender to Orthodox Christianity in his youth and chose to select it to become an agnostic instead. So Matthew Arnold, he actually did not support the religious view, that means Christianity. His father was a Christian, ওনার বাবা খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু উনি খ্রিস্টান ধর্মটাকে ওইভাবে আসলে গ্রহণ করেননি, আবার বর্জনও করেননি, মানে উনি ওনার মতো থাকতেন। হি ডিড নট প্র্যাকটিস ক্রিশ্চিয়ানিটি, উনি খ্রিস্টান ধর্মটাকে ওইভাবে চর্চা করতেন না। অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ এ কাইন্ড অফ agnostic. What is agnostic? Anyone knows? Any idea?
agnostic. What does it mean? কেউ কি ট্রাই করবে? মোবাইলে সার্চ করছো মনে হয় কয়েকজন। হ্যাঁ, just say yes or no if you don't Yes, know. sir. Yes, sir. I think Hassan is searching in the mobile. Sir, yeah, sir. Actually, the word is also unknown as the word means. Meaning is unknown. No, no, organ body, organ body, sir. I mean, sir, who is unknown. I mean, no. Oh, okay, I understand. So you see, agnostic, it means, দেখো, atheist means what? Atheist, Stick, a stick maybe, a stick. atheist, নাস্তিক, atheist, নাস্তিক, মানে atheist does not believe in God. Sorry, theist, theist, theist. Let me write, then it will be clear to you. Can you see the word that I am writing? No, yes, sir. Does not, does not believe, does not believe in God. Okay, atheist. Now, who is a theist? Opposite. Who is a theist, Hassan? Who believes in God, sir? Believes in God. Let me copy it. Believes in God. Fine. Now, who is agnostic? So between the two, Yeah, Agnostic. maybe who is unaware about God, and who is unaware maybe, sir. Who who neither believes, believes Not, God. not. Yeah, yeah. who neither believes nor disbelieves Yeah, sir. in God. So it means agnostic মানে সে বিশ্বাস করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না, মানে সে তার মতো আছে। হ্যাঁ, সে তার মতো আছে, ডোন্ট ডিস্টার্ব। আমি গড মানে ম্যাথিউ আর্নল্ড, হি ডিড নট, হি ডিড নিদার বিলিভ নট ডিসবিলিভ ইন গড। Alright, so there are many people who are agnostics in this world. There are many people who are theists who believe in God. There are many people who are atheists who do not believe in God. Anyway, so these are individual choices. Okay, so this is how Matthew Arnold looked like when he was an adult. So you see, he was a kind of stylish person, and if you look at his beard, I think it's unique, isn't it, Naim? Yes, sir. I think Naim, you should try and follow him, follow his style, especially style of keeping beard. Yeah, I will try, sir. You'll try. Yes, sir. Actually, it was a fashion at that time. Okay, this style, But, this sir, type of people, beard. yeah, Yes, sir, people will throw rocks
to me if I wear this pair. No, no, I no. Why? Why should they? Because sir, this is old fashion, sir. No, you see, fashion, it actually never dies. Fashion comes back in one form or another. ফ্যাশন খেয়াল করো ঘুরে ফিরে কিন্তু চলে আসে। হ্যাঁ, আহ, এই কিছুদিন এক ধরনের সানগ্লাস ইউজ করছে, কয়েক বছর পর আবার পুরাতন স্টাইলের পুরাতন ফ্যাশনের সানগ্লাস ইউজ করছে, তাই না? ওই ঘুরে ফিরে আসে এগুলো। এনিওয়ে, childhood and early years. Let's know something about Matthew Arnold's childhood. Matthew Arnold was born on 24 December 1822 in Laleham. It is a village in Surrey located immediately downstream from Staines upon Thames. So, near the river Thames, there is a village, Laleham, and Matthew Arnold was born there. লেইলহ্যাম নামে একটা গ্রামে, টেমস নদীর তীরে। He was the second child and eldest son of Thomas Arnold. Thomas Arnold, that means Matthew Arnold's father, Thomas Arnold, was a well-known educator and historian. And Matthew Arnold's mother was Mary Penrose Arnold. She was the daughter of an Anglican clergyman, Anglican priest. From his childhood, Matthew was proud of his father's ethical views. Matthew Arnold's father was extremely moral, ethical. উনি ম্যাথিউ আর্নল্ডের বাবা খুব ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান, নৈতিক মানুষ ছিলেন। So Matthew Arnold liked his father. His activities as an educational reformer, his engagement in religious controversies, and his devotion to history. So Matthew Arnold, he liked his father's activities. তার বাবা সমাজে আহ, শিক্ষাগত কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, সেটা ম্যাথু আর্নল্ডের ভালো লেগেছিল। রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ছিল, সেগুলোও ভালো লেগেছিল। এবং ইতিহাসের প্রতি ওনার যে মোহ বা মায়া, সেটাও ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভালো লেগেছিল। However, Matthew Arnold was closer to his mother than to him. So Matthew Arnold, he shared more with his mother. His relationship with his mother was more intimate than with his father. মায়ের সাথেই উনি একটু কথাবার্তা বেশি বলতেন। Anyway, Matthew was also very close to his elder sister Jane. Among his younger siblings were English literary scholar Thomas Arnold. So his brother, uh, Thomas Arnold the younger, that means Matthew Arnold's brother, Thomas Arnold the younger, was also a literary scholar at that time. His another brother was also famous, the well-known author and colonial administrator William Delafield Arnold, and the inspector of schools Edward Penrose Arnold. So they were well established, Matthew Arnold and his brothers. Matthew spent the first few of his life at Laleham, moving to Rugby in Warwickshire in 1822.
as his father was appointed the headmaster of rugby school. So his father was a headmaster of rugby school. It was here that Matthew began his education under private tutors. So private শিক্ষক বাসায় এসে ম্যাথিউ আর্নল্ডকে তখন পড়াতেন। Never a distinguished student, Matthew's uh, Matthew's slow progressed. Sorry, there is a mistake here. Okay. So Matthew's slow progress alarmed his father. ম্যাথিউ আর্নল্ডের বাবা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে, কারণ ছেলে পড়া পড়তে চায় না বা পড়ায় মনোযোগ নেই, পড়লেও খুব ভালো করছে না, রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না। তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ম্যাথিউ আর্নল্ড অতটা ট্যালেন্টেড বা অতটা ব্রাইট ছিলেন না আসলে। বিষয়টা হচ্ছে কি, এগুলো এগুলো কোনো নিয়মে ফেলা যায় না। আহ, যেমন স্টুডেন্ট হিসেবে ভালো হলেই যে সে লাইফে খুব মহান কিছু করতে পারবে, এটা আসলে গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। যেমন এই যে দেখা, ম্যাথিউ আর্নল্ড হচ্ছে একটা প্রমাণ। উনি স্টুডেন্ট হিসেবে উনি অতটা ভালো ছিলেন না, কিন্তু এখন উনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস, তাই না? উই নো হিম, হি ইজ ফেমাস দো হি ওয়াজ নট a good student. He was progressing slowly as a student. The same thing happened with Albert Einstein. Albert Einstein's teachers used to criticize him. Even Rabindranath Tagore, he did not like the classes, did not enjoy, the classroom environment. He enjoyed nature, the beauty of nature, natural surroundings. You know, Rabindranath Tagore did not like the confined or jail-like classrooms. মানে চারিদিকে দেয়াল, বন্দি, আমরা পড়ছি। তো ওনার কথা হচ্ছে আমাদেরকে বাইরে যেতে হবে, মুক্ত বাতাসে পড়ালেখা করতে হবে, হ্যাঁ, প্রকৃতির মাঝে। Anyways, so his father, Matthew Arnold's father, was very disappointed. উনি হতাশ ছিলেন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ছেলে ভবিষ্যতে কি করবে। In 1831, he was sent back to Laleham, where he was enrolled in a school run by his uncle. So, Matthew Arnold, he came back to his village, Laleham, and he became a student of a school. একটা স্কুলের ছাত্র হলো, যে স্কুলের মানে কি বলবো, দায়িত্বে আছে তার চাচা। তার চাচার নাম ছিল, his uncle, Reverend John Buckland. The school was very strict. অ্যাকচুয়ালি তার বাবা ইচ্ছে করে সেটা করলেন, যে ছেলেকে যদি সঠিক পথে আনতে হয়, ছেলের ভবিষ্যৎ যদি উজ্জ্বল করতে হয়, একটা একটা এমন একটা স্কুলে দিতে হবে যেখানে তাকে পড়াশোনা করতেই হবে। So his father's plan was to send him to that particular school which was very strict, so that Matthew could at least learn something under pressure. So the school was very strict, and Matthew missed his family. Therefore, when in 1833 he returned home to be put under private tutors once more, again he had private tutors. Now he was found to be more industrious.
Industrious means he was active. He was, trying to learn, trying his best to learn something. By then, he had also developed an interest in poetries. So he started loving poetry. He started to, think about writing poetries. ওই সময় ওই বয়সে যখন খুবই ইয়াং, তখন থেকেই কবিতার প্রতি ওনার ভালোবাসা জন্মালো। In 1836, Matthew was enrolled at Winchester College. So he became a student at Winchester College, Hampshire, returning home in 1837. Uh, in 1838, as he entered, I'm here at this line. In 1838, as he entered the sixth form, he came under his father's direct teaching. His father also taught him, as his father was also a teacher. But an apparent carelessness about his studies continued to persist. But still, Matthew Arnold was not serious about his studies. মানে স্টাডি ওনার ভালো লাগতো না, স্টাডির প্রতি ওনার কোনো মনোযোগ ছিল না। তো এগুলো তার বাবা মা, বিশেষ করে বাবা, খুব চিন্তিত ছিলেন। Matthew, like most adolescents, enjoyed fishing and hunting. But like I said a few minutes ago, Rabindranath Tagore loved, enjoyed roaming around outside. রবীন্দ্রনাথ বাইরে যাওয়া, পাখি দেখা, হ্যাঁ, পাখির ডাক শোনা, আহ, মাছ ধরা, হ্যাঁ, এই যে নৌকায় মানুষ চড়ে বেড়াচ্ছে এগুলো দেখা, আহ, এগুলো তার ভালো লাগতো। জাস্ট লাইক অপু অ্যান্ড দুর্গা ইন পথের পাঁচালী। ডিড ইউ ওয়াচ পথের পাঁচালী, ডিরেক্টেড বাই সত্যজিৎ রায়? Not yet, sir. But you must, everyone must watch this film. Okay, Which one, sir? maybe after Corona is over, when everything is normal, we can watch it together at campus. ক্যাম্পাসে একসাথেও দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ, মানে করোনা শেষ হয়ে গেলে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী। অলরাইট? Yes, sir. Okay, so it is a wonderful film. Anyway, so ম্যাথিউ মাছ ধরতে পছন্দ করতেন, এই যে বড়শি দিয়ে। তারপরে এই অভ্যাসটা আমারও ছিল, হান্টিং, ফিশিং, হান্টিং, এই দুটো আমারও নেশা ছিল আমি যখন ছোট ছিলাম। হান্টিং বলতে ওই যে বন্দুক নিয়ে, হ্যাঁ, বা গুলতি গুলতি নিয়ে বের হয়ে যাওয়া। গুলতি বোঝো তো, ওই যে রাবার দিয়ে তৈরি। স্যার স্যার বুঝি তো স্যার, আমাদের গ্রামে দেখুন তোমরা দেখা যায় কি বাচ্চাদের বলো এখানে। লোকালি, Yes, sir. চট্টগ্রামের ভাষায় কি বলো এটাকে? আমাদের এখানে ওকে স্যার সাক্ষী আমরা বলে স্যার, অনেকে অনেকে গোল্লা স্যার না গিয়া বলে এটা। না না ওইটা না, হাসান, এটা না। ওই যে মানে রাবার আমরা দিয়ে যেটা তৈরি, বলি, রাবার দিয়ে। হ্যাঁ স্যার, ওইটা কি বলে যে স্যার, সিলহামরা, সিলহামরা। রাবার, ওই যে কাঠের, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি গাছের সিল্ক আমরা ঠিক গাছের আছে স্যার। গাছের ডালের সাথে সিলকামরা আর কি, দুই সিলকামরা বলি সিল্ক আমরা। আমরা সিল্ক আমরা ঠিক আছে। গাছের ডালের একটা অংশ নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ পাশে দুইটা রাবার লাগিয়ে ওই পাথর দিয়ে মাঝখানে, হ্যাঁ, পাখির দিকে ছুড়ে হ্যাঁ দেয়া। স্যার, হ্যাঁ স্যার। সো আমার আমার এগুলো খুব নেশা ছিল। হ্যাঁ, এরপর এয়ার গান দিয়ে পাখি শিকার করা। সো ম্যাথিউ আর্নল্ডস চাইল্ডহুড is almost similar to mine. Anyway, dressed in elegant clothes, he also loved to have good time with casual acquaintances and to play pranks.
উনি স্টাইলিশ ছিলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন, খুব মানে ভেবে চিনতে পরতেন। এবং উনি কি বলে ঠাট্টা করা, প্র্যাঙ্ক তো বুঝো না, প্র্যাঙ্ক, মজা করা, দুষ্টুমি করা, প্র্যাঙ্ক ভিডিও ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ইউটিউব ফেসবুকে দেখা যায় প্র্যাঙ্ক ভিডিও, হ্যাঁ, দুষ্টুমি করছে। কেউ হেঁটে যাচ্ছে, পেছন দিকে এসে মাথায় কিছু কি বলে মানে পুরো শরীর ঢেকে দিল একটা বক্স দিয়ে, হ্যাঁ। The pranks. When in his last year, he was asked to stand behind his father's desk. He utilized the time making faces at his classmates. So this is really funny and interesting. Uh, he used to make faces at his classmates. Make faces, bojo. What does it mean? The ইয়েস phrase স্যার। স্যার চিরাগের ভাষা আমরা যাকে বলি স্যার মুখ মুখ ভ্যাংচানো। মুখ বিয়ানি। ভ্যাঙ্গানো, ভ্যাংচানো, হ্যাঁ, এটা মেয়েরা বেশি করে না? জি স্যার, ওদের বদ অভ্যাস এটা একটা। না, uh, in a funny way, not seriously. And I think the girls look cute when they make faces. They look স্যার more. আমার মনে হয় স্যার মেয়েরা ওইটা ওইটা করে, ওদের মেকআপ চেক করে দেখে আর কি, ঠিক আছে কিনা। Anyway, so he also wrote a fair number of poetries, and he won a prize for his long poem, Alaric at Rome. Alaric at Rome. Uh, okay, so let me. All right. So for his long poem, Alaric at Rome in 1840, this was also the time when he first met Hugh Clow. Arthur Hugh Clow, who was also a scholar, poet, and his closest friend. ম্যাথিউ আর্নল্ড একটা পুরস্কার পেলেন ওনার কবিতার জন্য, এবং ওনার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। ফর এক্সাম্পল, আর্থার হিউ ক্লাউ, ওনার সাথে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলো যে এটা ইট ওয়াজ এ লাইফ লং ফ্রেন্ডশিপ উইথ আর্থার হিউ ক্লাউ। In 1841, despite his apparent carelessness, still in 1841 he was not attentive with his studies. He was careless. মানে পড়াশোনা ভালোই লাগতো না ওনার। Matthew earned a scholarship to Balliol College, Oxford. You see, still he was extremely talented. He earned a scholarship. It is not a simple matter. তাই না? অক্সফোর্ডে উনি একটা স্কলারশিপ পেলেন, বৃত্তি পেলেন, এটা কম কথা নয়। So he began his courses in 1841. Here he continued with his old lifestyle, having a good time. Still at college, someone is trying to join the class now. Sohan, so late. Okay. So he was enjoying his time. He was not concentrating on his studies. এখনো এই অক্সফোর্ডে বেলিয়াল কলেজে উনি পড়াশোনার প্রতি কোনো মনোযোগ ওনার নেই। Also in 1841, Thomas Arnold was appointed a professor of history at Oxford. Professor of history. His father, Thomas Arnold, was appointed. তার বাবা থমাস আর্নল্ডের চাকরি হলো প্রফেসর হিসেবে অক্সফোর্ডে। I will take 5 more minutes, then I will finish for today.
But when his father died in June 1842, he became a strong defender of his father's legacies. What does it mean? It means that after his father's death, Matthew Arnold, he was spreading, he was nourishing his father's thoughts, ideas, and philosophies. বাবার চিন্তা চেতনা, বাবা কি ভাবতেন, সমাজে কিভাবে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ছিল। তো ম্যাথিউ আর্নল্ড তো সেগুলো সব জানতেন। তো তিনি সেভাবেই আহ, উনি চলতে চেষ্টা কি বলবো, মেনে চলতে চেষ্টা করছিলেন তখন ম্যাথিউ আর্নল্ড। বাবার পথ অনুসরণ করে চলছিলেন। After his father's death, his friendship with Arthur Hugh Clow, who was also at Oxford, became stronger. So Arthur Hugh Clow, he was also a student at Oxford. So they became. Can you see the screen still? স্ক্রিনটা কি এখনো দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. No, sir. Yes or no? Yes, sir. No, sir. Yes. হাসান বলছে নো। আরো দুই একজন বলো তো। সুইটি? নো স্যার। নো? স্যার আপনার ফেস দেখা যাচ্ছে, আপনার ফেস স্যার। দেখা যাচ্ছে, সেই সেই শার্ট পরা, পিছনে ছবি একটা দেখা যাচ্ছে। Okay, wait. Let me share again. I think something happened. I'm sharing it again. It's loading. Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Sir. Good. So Arthur Hugh Clow and Matthew Arnold তারা চমৎকার বন্ধু হয়ে গেল, মানে বন্ধুত্ব বাড়ছেই দিন দিন। And they spent they used to spend more time reading together. They studied books. They shared opinions. এই বইটা পড়েছো, এই বইটা পড়ো, বইটা অসাধারণ, বা পড়ার পর বলো কেমন লাগলো, কোন অংশটা ভালো লাগলো, কোন অংশটা ভালো হয়নি। এইভাবে খুব ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হতো ওই বন্ধুর সাথে, আর্থার হিউ ক্লাউ। And Matthew Arnold, he was also influenced by the social reformer, I can say. A satirical writer, essayist, translator, philosopher, mathematician, teacher, British historian. His name was Thomas Carlyle. So Matthew Arnold, Thomas Carlyleর দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। Matthew Arnold was much influenced by Thomas Carlyle. In 1843, Matthew Arnold won the prestigious Newdigate Prize for his poem Cromwell. When he received this award, he realized that he had real talent to be one of the best poets in the world. এই পুরস্কার যখন পেলেন তখন উনি অনুভব করলেন যে না, একটা রেকগনিশন যেহেতু পেয়েছি আমি, তার মানে আমার আমার লেখা মানুষের পছন্দ হচ্ছে, আমার লেখার মধ্যে ভালো কিছু আছে। সো উনি লেখা এবং কবিতা লেখা এবং পড়া এইসবে আরো বেশি জোর দিলেন। Decided that he wanted to be a poet. He decided at that moment that he wanted to be a poet. উনি বুঝলেন যে আমার মেধা যেহেতু এইদিকে, কবিতার দিকে, সো আমি কবিতা নিয়েই থাকবো, আমি কবিতা লিখবো। হ্যাঁ, তো উনি ওনার মেধাটাকে বুঝতে পারলেন, অনুভব করলেন। And he began writing poems seriously.
and he left Oxford in 1844. He was a student at Oxford in 1841, and he left Oxford in 1844. All right, so that means he did not achieve a degree from Oxford. উনি ভাবলেন যে না আমি অক্সফোর্ডে সময় নষ্ট করব না, আমি কবিতা পড়ব, কবিতা লিখব। হ্যাঁ, উনি ওনার যে ট্র্যাক বা পথ উনি বেছে নিলেন। He chose, he preferred poetry than the study at Oxford. I hope you understand. Yes, sir. Now, in the meantime, have you all Uh, written your IDs in the chat box? I hope so. No, sir. Please write your IDs in the chat box. Do it as soon as possible. Done? All right. Thank you so much, and have a good time.